Zone
Christ and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, prepare ourselves to celebrate the Savior of this grace. Let us acknowledge our sinfulness and ask the Lord for pardon and restoration. Together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Mary of our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us of our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
one ever-living God, whom, taught by the Holy Spirit, we dare to call our Father. We pray the perfection in our hearts, to the spirit of adoption as your sons and daughters, that we may merit to enter into His inheritance, which you have promised. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the first book of Kings. At the mountain of God, Horeb, Elijah came to a cave where he took shelter. Then the Lord said to him, "Go outside and stand on the mountain before the Lord. The Lord will be passing by." A strong and heavy wind was rending the mountains and crushing rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. After the earthquake, there was a fire. But the Lord was not in the fire. After the fire, there was a tiny whispering sound. When he heard this, Elijah hid his face in his cloak and went and stood at the entrance of the cave. The word of the Lord. Thanks be to God. When
A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I speak the truth in Christ. I do not lie. My conscience joins with the Holy Spirit in bearing me with witness that I have great sorrow and constant anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my own people, my kindred according to the flesh. They are Israelites, theirs the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. Theirs the patriarchs, and from them, according to the flesh, is the Christ, who is over all, God blessed forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and receive him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I, do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water towards Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus stretched out his hand and caught Peter, and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." The Gospel of the Lord. Praise be to Lord Jesus Christ. Maayong hapon kaninyong tanan. Malilinis sa rin na maayong hapon po. Niadtong October 2013, hindi ko na-assign sa parokya as a deacon. Wala pa siguro kayo na ang uban ganyan. Yung panahon na ulitawan pa man ko. Apan before ko naabot dinhi, gikan ko og Maria City Hall, September 2013. So kaya human man ang ako amo sa kabulan dito, paingon ko dinhi. So while patapok ko gikan sa isla paingon sa mainland, misakay ni usa ka gamay nga lansa. Unya kanan Agosto, September, Oktubre, tingpa
bagyo yun kung yun ang balon dihang damina. So bilang istorya sa nakalargan na ang lansa, nangyayid na ang mga tao may dako ang balon. Mga 1/4 balon ang bulan na lang. Mayang mo na di ba, mabali na mga. Kunya, ang akong kapag na tigulang na babae, sige nagtitipod siya usahin. Jesus, Mary, Joseph, Ginoo, tabahin. Wa pa sa mga pinto siyang sakit, iyang ihawiran ang akong nababa o siging ikumot ang akong sinina. Jesus, Mary, Joseph, sa nakahitsura ako. Wa pa sa akong pinto, iyang pagituhingan, dong, maabot pa tayo mislapit, dong. Ningon na kung tamang ay di, huwag ito kabaluanan. Kuska oras na siya, more or less. No? Kung ikumpara siguro sa nagitabo sa mga apostoles diha sa Ebanghelyo karon, nga gikuso-kuso sila sa mga balon, gikan sa gabi hangtod sa 4th watch, meaning more or less 3 o'clock sa kaadlawon. So mga more or less siyang kauras na gikuso-kuso sa mga balon. Kisa may di kaihinan. Kini kita pa kanano, urang tanang santo siguro may ato mga sampit. Daghan mga panangan. Maluwas pagkabuk dinaskuan. Murot ng panangan, wa ginatuman bisan-bisan. Ngano ako man yung ipaambing karon tungod sa ato ang mga punto. Una, ang kahadlok o pagduha-duha wala na kasabot nga wala na din tayo pagtuo. Ang komento ni Cristo diha sa San Pedro, pagkagintay sa imong pagtuo, O you of little faith, why did you doubt? Nga nang nagduha-duha ka man. Din hinipunduha at kung akong na-interpret sa negative nga pangunahuna ang gibuhat ni Pedro. Pero kung akong sutahon, makapangutanan ta sa tanang mga tinunan na naas sa sakayan, si Pedro ra ang nangaas pag-ingon, Ginoo kung ikaw na palakta ko dihan nimo. Diba? Pagkarismo ana. Kunya, pila na sila kauras na gipuso-puso. Sayang si Pedro, kung unsa kakuyaw ang mulakaw sa tubig, unya dako pag yung balon, niya si Pedro usa ka mangingisda. Dili istranghero ni Pedro ang tubig. So kung mo na hunahon, as per evaluation, mas kalong-lalong ni siya o pagtuo sa uban kay ni Risto, paingon nanto kang Kristo. Apano sa man ang problema ni Pedro? Naay pagtuo si Pedro, apan nadala ng Diyos siya sa kahadlo o pagduha-duha. Hulagway kaya si Pedro sa atuang panaw sa pagtuo. Naatay pagtuo. Na ba may pagtuo? Nya ka nang kumang diha? Na may pagtuo wala? Naatay pagtuo. Naatay pagtuo. Apan ang problema, sama sa kang Pedro, makadaghan, madala kita sa kahadlo. Sa makadaghan, madala kita sa pagduha-duha. Sa makadaghan, madala kita sa atong mga kabalaka. Sampol, gusto kang muampo, gusto kang musimba, apan muingon ta ay naapa magpiliwason ng buluhaton. Ganahan ta na mualagad sa simbahan, ganahan ta na mag-involve sa mga activity sa simbahan, apan muingon ta ay disiko. Daghan man po og gitrabaho sa opisina, sa eskwelahan, ug sa uban pa og nalimot nga kinsa ka ang naghatag og trabaho. Kinsa ka ang naghatag og kusog.
O daghang mga panahon na giawhag kita diha sa ato ang pagpaambit sa mga grasya nga gihatag apan mas kabagalabihon nato ang kabalaka mabudlan niya ko magunsa na nami. Mao nga gihatag kita diha sa pagpamalandong. Gihatagan naman kita og pagtuo. Apan unsa kaha ang mga baba diha sa atong kinabuhi nga mas mahulalon pa ang atong pagtuo ug mga babag sa atong kinabuhi nga dili inuunta makasunod sa Dios. Ikaduha nga punto, kung daw nalunod na ta sa atong kinabuhi, ang atong pagtuo daw ananaw nga sangpin sa panabang sa Ginoo. Sa naita po kay Pedro, sa dihang nabati niya ang hangin, ug misugod na siya kahadlok ug nagsugod na usab siya pagkaunlod. Wa siya magduha-duha sa pagsinggit, Ginoo, luwasa ako. That is an acknowledgement, honest acknowledgement of Peter. Nga naman, kanabang kahibalo siya na nagkulang siya, mao nga midamot gid sa Ginoo kanang kawiling sa pagpamayo ug tabang sa Ginoo, and that honest acknowledgement usa na ka pagulagway sa pagtuo ni Pedro. Daghang mga panahon baya nga makabati ta na nagkulang ta, and many times also we feel that we are a failure. We fail in many aspects. Nagkulang ta sa pagkaanak sa Diyos, nagkulang ta diha sa atong responsibilidad sa simbahan, nagkulang ta sa atong responsibilidad sa Kristohan at katilipan. Daghang mga panahon nga ang atong gibuhat kaingon ta nga kulang magyud ni, nagkulang magyud ni. Apanindot nga ato nang magpunon at tubangan sa Diyos. That honest acknowledgement. Kung mas maayo na imbis magpagahit ka, musampay inuman ka sa Ginoo sa iyang panabang. Kay Ginoo, bisan ugat ang panahon na nagkulang ka sa atong pagsunod sa Diyos, daw nagkulang ka sa atong pagtuo, ugat ang mga panahon na nagkulang ka isip mga Katoliko, apan andam ang Ginoo sa pagtabang kanato. Nindot ang ibutang diha sa Ebanghelyo, diha dayon immediately gibira si Pedro. Meaning, kung anda kung willing na bitang mangayos panabang sa Ginoo, the Lord will immediately help us. Mao nga mamalandong ta andam man ang Ginoo sa pagtabang nato, kita andam ba ulit Buddha magpatabang sa Ginoo o magpasulabi na lamang ta sa atong kakulang sa pagtuo. Amen. Let us again confess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten and made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate, of the Virgin Mary became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered and was buried, and rose again the third day in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his
I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The Lord is God, who is ever close to us. His help is for all who call upon Him. Confronted with life's burdens and uncertainties, let us pray. Lord, come to the help of your people. Lord, come to the help of your people. The Lord Jesus came to his 35 disciples in their storm-battered boat, strengthened the boat of their church, saving any danger, violence, enmity, and egoism. We pray. Lord, come to the help of your people. The Lord Jesus saved the Saint Peter, strengthened Pope Leo, the bishops, priests, and deacons, so that as they proclaim your message of peace and love to the world, they may not be drowned by fear, opposition, or discouragement. We pray. Lord, come to the help of your people. The Lord Jesus showed himself as Lord of swords and sea. Protect your people from destruction due to flood, tsunami, and heavy rains. Keep safe the fishermen and wayfarers plying the seas. We pray. Lord, come to the help of your people. Lord, you are present in both rages and stillness of nature and surroundings. Give us the faith to seek you in bad times and the gratitude to bless you in good times. We pray. Lord, come to the help of your people. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, come to the help of your people. Father, in the days of life's difficulties, we raise our hands to you as did Peter to your Son. Reach out to us, help our unbelief, and make us his true disciples. Through Christ our Lord. Amen.
For in your mercy you have given them to be offered, and by your power you transform them into the mystery of our salvation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you so loved the world, that in your mercy you sent us the Redeemer, to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son. By whose obedience we have been restored to those gifts of yours, that by sinning we have lost in disobedience. And so, Lord, your angels and saints, we too give you thanks as in exaltation we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the mount of all holiness. Make holy therefore the Spirit of prayer, by sending down the Spirit upon them like a rainfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." When celebrating the supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that we have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, the church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity. Together with the Francis, we lay our hope fully to our Bishop and all of the clergy.
Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray. That the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have praised you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. The Savior's command that form the divine teaching, we bear possession. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that with the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I give you, my peace I give you." Lord, look not at our sins, but at the things of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are you who are invited to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy to enter under my roof, or only say the word, and my soul shall be healed.
let us pray. May the communion in your sacrament that we have consumed save us, O Lord, and confirm us in the light of your faith. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Good afternoon once again. Announcements. Donations Anonymous 1,000 pesos. Donations for the Adoration Chapel Anonymous 300 pesos. Anonymous 1,000 pesos. Dugang Pagkalo. Iawag ang tanang kanilang sa pagdala sa inyong mga kabataan hindi sa atong simbahan alang sa pagpapagalimuot ng Sunday Catechism. Ang atong Sunday Catechism pagkasunan ng mga kawa Agosto 8, 2025 sa alam na hanggang sa alas 4 sa hapon. Daghang salamat. Karena Sunday Catechism atau ang alternative sa School-based Catechism tungkol kay daghan sa ato mga isilangan na mubo naman ang panahon ng ingatan pagkita siya ng subututan tingkalaon ng tingkahuay sa mga bata. So, hindi natin sila tinumon twice naman. Second Sunday o third Sunday. Dahil pagpapakanan ay ating Sunday Catechism din natin tayo pasnas sa mga bata sa pagpapakanan sa mundo. Alauna natin sa alas 4 sa hapon. Naabot na ang ato ang foundation, meaning ang balayan, sa ato ang sound system. So ang tanan balayan ikan sa mga speakers, gato sa mixer, amplifier, equalizer, microphones, installation, basta mga gamit ni Abo, o 404,500 pesos. Unya, himuan tao, nag-discount sa kumpanya, mga natin mga 371,000 pesos. Upon installation, ay 35% nga down payment. The remaining balance will be paid for 4 months upang sa bulan. Ngayon nga, sige ang sir, kung hindi ka nabayan na ang sa bulan, kuhamang ka na mo. Pwede ka yun, bahala na mo din. Kung may bayan. Mao, mag-aapong paalam sa mga maghihatagin ng mga paampusin na may mga po na mag-aapong ka sa ito pinahagi sa panaman ni Santa Catalina. Kaya ongoing sa mga renovation para sa ang pag-transfer sa office. Kung kabantay mo, kung ato mo sa opisina, no? Diba mo naman mo, good morning. Pag-iisa mo. Huwag mo sulit ang na. Kaya sulit ko. Oo nga, kamu pa yung isulong na. Pananama ko dito. Ako kayo pabayan mo sa opisina, no? O nga na, we are currently renovating ang lugar para sa pag-transfer sa ato ang bagong office. Hopefully, makaserve sa at your convenience. Yan, kung punta sa mga dito. Mga anino na hindi na bumuduol o mga individuals para mangayo o mansulisip. Kaya para natin na mabuksan, kaya hindi ko pwede baliban sa pari. Para, lalo naman ang pinagubuto ng pagpahampi. Kaya kung mabuksan ka kita sa paghatag, sa tingin matugay, magsina na ito, nanakundi, kamot na sa sulisit na sa gusto na galing nasa niya, napuksan na kita. Apan kung kinabubuto galing ang paghatag, bisan o kabila mo na muhatag, di kita bulan kung kay ikan manan sa ato ang gawas nun kung kinabubuto.
bukod na kasing-kasing. Mao nga akong anyo gaano intensify ang ato ang pledges kada una na ang may musuroy-suroy nga mga taong pledges na ginagmay rabi ako na maging mo ano sa tagpundag ko kay nga kung ikumparagikan sa ato pag-abot karon for 3 months mag-average lang ato ang kanang pledges of 26,000 plus. Mura yun na. Sa ganako sa atong parokya, mura na siya. Doon kita sa ubang parokya na barangay college na maabot ang pag-iinom sa mga nakainong po na ang average. Pero talubon ko na kayo para sa atin. Ano naman dito siya? Yeah, daw isipin siya ba na sa barangay college at kung pag-abot-lungsod, naman siguro dalawang kilo yung mga kapasanda. Pero okay lang na siya at kinabubulo ko naman. Mga ato-ato na i-intensify hopefully ang ato-ato mga pledges matagpunan. Mamutana siguro kung ano mga pledges brother. Sumala sa ating iingon ng atong tanong ng mga collections. Kini sa misa, sa opisina, sa bulan, minus the expenses ng mga kuryente, mga pagkakon, mga spirito, ang sobraan ng atot ang iliniktanan sa diocese. Wala rin na magutang sa parokya, wala rin na isuksok sa bulsa sa pangkali. Wala yun sa pagkabangan ka, pagkabangan mo rin. Pagkakawag mo rin sinuro, ang inyong pagkain mo, karoon, dapat na din sa tao. Napatutunin siya na ito. Kaya basta makalimata na ang siguro as pati, binibig na ang pagkakulong ay pati. Bao, at kung kinikilig man ito ang net surplus sa pagkakulan at sa diocese, ang aking saligan sa mga projects diha sa simbahan, overview ang mga donations o ang aking pledges. Diha ka. So kung yung tayo naman ang ang donation of pledges, yung tayo sa ita o manimong na proyekto. Nga sa ato pa, ang kalaguan sa ato ang parokya, magdepende sa maghihatapon o magdepende sa kagalo sa mga parokyano. So maghihatapon o mag-ampong-ato sa Ginoo maunta daghan ang magkamo maampi. Mag-ampong-unta na sulong ng inyong kalaman Santa Catalina. Aron magkapaampi. Baliho Manido. Sa tanan na involved, mga organizations, mga civil society, groups, na ihanay, itabang, financially, materially, sa ilang panahon, aron na ito ang activity kagahapon sa pagbisita sa religion ni San Charbel, magmalapusod daghan, daghang salamat sa inyong tanan. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended.